Hello, 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 friends. Hi, 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 hi. Okay, hi. Namaskara. I'm happy today, and happiness is all around me. ಇದೇ ತರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾವು ಸೃಜನಾ ಮಿತ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ on above that she is such a sweet heart. So ivattu without any problem already technical test ಮಾಡಿದೀವಿ. So ivattu with our good happy man we are there to talk about happiness. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸೃಜನಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೃಜನಾ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೃಜನಾ ಅವರನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಎಸ್, ಐ ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ ಮೈಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋವರೆಗೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸು, ಥಾಟ್ಸು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಬಾದರ್ ಆಗದೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೇಸ್. Thank you, Santu. Sanjay, hello, everybody, hello. Thank you so much. You guys are waiting, and without any delay, I'm my guest today. That is Srijana Mitra, my close friend, and more than that, she's such a lovely human being. Ivattu happiness ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Counseling. Hello, hi Srijana. Happy evening. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಡಿಡ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಡಿಡ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಯಾರು ಇಫ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಗಿಫ್ಟ್, ಓಕೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾನ್. Right, so that brings the prosperous to that home. So hello happy man, and hello Anusha, and hello everybody who are eager to watch me. Actually I'm extremely sorry for what happened yesterday. It was so unprepared. I think ivattu nandu voice clean ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Thank you so much. Okay, so ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಯಲ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಬಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ so I think Anusha, give a big hands to her. We should do that for her. Yakandre she took it so well. I mean really happy about it. Thank you, pleasure is mine. Welcome to my Instagram live. And ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರ್ಗೆ ಮೀ ಅಂಡ್ ಸೃಜನಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಶೇರ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್
ಲೋ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಅನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಬಟ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯು ಅಗೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. Yes, thank you so much again. So yes, ನಿನ್ನೆ ನಾನು actually first of all ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ that's completely true, because mindset is what ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ emotions ಇರ್ಲಿ, ಏನೇ situation ಇರ್ಲಿ, if we have to balance something, most important thing is our mindset. Alva, so what you said is absolutely right. So whatever situation, sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ uncertainty ಇರುತ್ತೆ life ಅಲ್ಲಿ, but we cannot handle it, we cannot change the uncertainties ಏನಾಗುತ್ತೆ around us, ಏನಾಗುತ್ತೆ we cannot handle it. But what happens inside us, right? Whatever thought process that's running in our mind, ಏನ್ emotions, thought process in the emotions ಆಗುತ್ತೆ, so ಅದನ್ನ control ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು only through our mind, right? Yesterday ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, everybody have different perception that happiness ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ, right? What is happiness for me might not even be happiness for you, right? ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವಾಗ okay ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ, that is the happiness for them. But for actors, acting is the happiness, right? So it differs from person to person. But according to the survey that was actually done, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, it is gratitude. ವೈ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಥವಾ ನೀವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯು ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಬ್ರಿಗೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ಲೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ನೀವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ನಮ್ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, that is the greatest form of happiness anta heltare. Okay, that's so nice. And yes, I also wanted to add one more point. Ninne video live ella aadmele I watched your video on Instagram idrodo en hakidri adana. I think you took Santosh on live later so that there should be some interaction that should happen, I understand. But what he said, that also is very 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 true. Yakandre, if we don't live in the moment, if we don't enjoy the moment, what is happening right now, aduna then you just lost it. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಒಂದ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತಿದೆ, ಹನಿ ಹನಿ ಸೇರಿದರೆ ಗುಡಿದರೆ ಬಳ್ಳ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಬಿಗರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ವೇ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಮೀ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಮೋಷನ್, ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಯು ನೀವ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಬಿಗರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Oh, how beautifully you will explain. And actually, ನನ್ನ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಷ್ಟೇನೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ದೂರ ಇದ್ರು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Thank you so much. And the example she gives, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇವಾಗಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಚೇಂಜ್ ದ profession actually? Okay, so the thing is, this is something that everybody questions me, Anusha. I must tell you this because ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, all my cousins from my maternal side,
ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ Something ಔಟ್ different. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಐ ಚೋಸ್ ದ ಬಿಕಾಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ವಂಡ್ರಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ CA, ಐ ಮೀನ್ MBA, ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. Okay. ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂತಿದ್ದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ MBA Yeah, or I CA, know. right? Exactly. So hangagbiಟ್ಟು then when I was in the final year of my BCom, I was thinking ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು, I do not want to do MBA and CA, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವಾಗ I am from Shimoga, so that is where one of my senior, he started doing event management ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ, Okay. and that was very new thing ಅವಾಗ. So I felt, okay, I think this is very interesting because ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ organizing things ಅಂದ್ರೆ that was very much catchy for me. So hangagbiಟ್ಟು I thought, okay, let me try this ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. That's how I started doing event management. I went to Pune for an year, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು then I came to Bangalore. I worked as an in a corporate event company for almost 3 years. So that's how I did events. But somewhere again, I do not like doing things repeat, ತುಂಬಾ continuous ಆಗಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ. I am not that person. There are many people who I really appreciate that they focus on their career, that ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. But somewhere I felt something is still lacking. Though it is passion, ಇವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ event ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ I'll run and go and try to do it. But somewhere I felt like I should try my hands on something else also. So that's when I felt, okay, I love meeting people ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So that's when I realized, okay, this is something that is required for so many people anta. Counseling irbodu, leadership quality irbodu. Because 1 year I took a gap. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, I was just exploring ಏನೇನಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ this is something that really interested me, and I started meeting lot of people. I started going for lot of workshops, trainings, adu idu ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So that's how I got into this field, and I'm really enjoying it because I get to serve people here. Yes, exactly. And you need so much of patience for this, ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರತ್ತೆ, ಒಂದು ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಿರೋರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಫೋನು, ಅವ್ರವ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟುಗೆದರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಫೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹತ್ರ ಇರೋರು ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ, ದೂರ ಇರೋರು ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಿವಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀಡ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಪೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು? Oh, actually, first thing, as you said, idrali first thing you have to be is a very good listener. Because that also in my journey I realized I'm a very good listener when somebody is speaking. Andre ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ experience share ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, that is I really feel I am a person who is very curious to know ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So that's when I realized we have to listen to people. And moreover anything, Anusha, ivagad life ಅಲ್ಲಿ life has become so much busy. Ellardu lifestyle ಏನಿದೆ, they do not have time for each other. In fact, when I was doing my event management, I used to stay with my brother, and certain times ನಾವು events ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I hardly used to get time to speak to, even to see him. So ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ, you just feel that there's something is lacking. I need to speak to somebody anbitu, because there will be a lot of stress that will be going on, right? So avag nanage en anistittu aa moment alli is that I have to speak to somebody. There should be somebody who should be listening to me anbitu, right? Same ways, when I was going through that state, there are so many people who will also be going through the same stage.
So ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು I felt okay, let me just listen in. I started this career only by listening to people because I was very our time ಅಲ್ಲಿ I was amateur, so I did not know how to give suggestions. ಏನ್ counseling ಅಂದ್ರೆ ಏನು, I did not know anything, so I just used to listen. ಅವ್ರು ಏನ್ So what ಹೇಳಿದ್ರು, all you do okay, now, Sujana? okay. I actually train people on personality development, leadership quality, and emotional intelligence counseling. Okay. I think I have done about this emotional intelligence one now, but it is like ಅದೊಂಥರ depth. It's like an ocean. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. And personality development, it is very important. ಎಲ್ಲಿ people negativity ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಹೌ ಇಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ? Personally speaking, COVID is treating me really well because after so long, I'm actually spending a lot of time with my family. So Hagagbitu, it has really treated me well, and I'm so sorry for those people who actually lost their loved ones. But otherwise, this is something that I noticed. Even happiness, according to that, also. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ that there are so many people, ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ they do not have time for each other. This actually, if you look into the positive side of this lockdown, it has actually brought people together in the family. Because Exactly. ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ they're all together, cooking together, cleaning together. So ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು they're all doing it together. Yeah, some So TikTok they have videos got also enough of together. time. Yes, yes. Yeah. So lot of TikTok videos also ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, husband wife ಇರ್ಬೋದು. I saw one TikTok actually where the entire family was together doing the TikTok. Yeah, It even was I so noticed. beautiful to watch it. It was so Exactly. beautiful. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ತಾತ ಮನೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಇವಾಗಂತೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಇವಾಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿದಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಹೌದು. ಇದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ ನಾವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೃಜನಾ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ದ Yes. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇವಾಗದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಡ್ಜ್ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಊಟ ಟೈಮ್ ಊಟ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಇವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ. So I think again this lockdown actually, if you see, has brought people together. I think ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ at least once in a while, once in a day you should have meal together. ಕರೆಕ್ಟ್. Because ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ that is the saying ಅಲ್ವಾ, that a family who eats together stays together. Stays together. So at least Exactly. make sure that once in a while, once in a day, you have one meal together. ಸೊ ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹ್ಯಾವ್ ಮೀಲ್ ಟುಗೆದರ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೀಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ? ನಾವ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? Okay, so that's actually a very vast thing that we should be discussing, Anusha, because happiness ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ people should understand why they should be happy. Oh yeah, ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, as I said, everybody will be because ಏನಾಗುತ್ತೆ, it's a very correlated question actually, how and why. Because if you do not know why you should be happy, then you will not understand how you should be happy. Okay, then we will start Right? with this, why we have to be happy.
ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವೈ ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಟು ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ earlier also, that is not under your control. Certain things you cannot control it, but then it's in your mind. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್. ಈವನ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಐಸ್ ದಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ದೇ ಇಗ್ನೋರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದೇ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಅದು ಏನ್ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅದ್ ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ದೇರ್ಸ್. ರೈಟ್? ಅದು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನೌ, they should accept that this is something that is happening right now. Right? For example, ಇವಾಗ just imagine ನೀವು ಒಂದು ಹೈಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇದರ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿನೇ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಲ್ ದೇರ್ ಬಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ರೈಟ್? ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ. That does not mean you will not repeat it again ever. Right? What will you do? You will accept it, or you will try to avoid it. Right? So ಇವಾಗ ನೀವು ಹೈಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಅದನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್? ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಅಂತ. Adventurous, yes. Right? It's very adventurous. Right? But ಅದೇ, if you're not accepting it, okay, instead of that, if you're thinking ಅಯ್ಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು, why me, ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಅಡ್ಡ ಬಂತು, then instead of treating it as acceptance, you'll start treating it as fear. So fear is completely opposite to the feeling of being happy. Okay. But adventurous gives you happiness. That gives you pride. Right? Okay, ನಾನು ಏನೋ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾಡಿದೀನಿ. That gives you happiness. Yeah. Right? So ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು accepting things as it is very, very important. But it's also important, what do you learn from it? ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು you should move forward. Yes, exactly. You should not be sticking it to, you should not be stuck to it. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಈ ತರ ಆಗೋಯ್ತು, ಓಕೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಆಗೋಯ್ತು, ನನಗೆ ಈ ತರ ಆಗೋಯ್ತು, ವೈ ಮೀ, ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು? Yeah, why me? That is the biggest question. That is the biggest question, trust me, that people have all their life. Yes, yes. But Correct. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಹೊತ್ತು, they will not be able to move forward. True. They should just leave it there, learn from it, and they should start moving forward. And see, one thing I want to tell you, Anusha, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ easy. Okay, how does it come? It comes by practicing it. This is the point actually. Right? Because ಏನಾಗುತ್ತೆ, most of the time we'll be having repeated thoughts. There's something called as over-analyzing, overthinking. That's what people do these days. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, they 24/7 they'll be thinking about the same thing. True. Right? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪಾಲಕದೇನೋ ತಿಂದ್ರಿ, ಏನೋ ಒಂದ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೀತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, your tongue keeps going to that particular teeth to remove that funnel ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಲಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ,
it keeps removing it. Mm-hmm. Try to remove it, right? So ad horag baro tanka, you'll just be doing it with even without you noticing it. Yeah, Same ways yeah. is your thought process. Enagate when you're thinking the same thing repeatedly, it's going to the same emotion Mm. until it comes out, Okay. right? So that's how actually people lose the thing that is right in front of their eyes. Exactly. Okay, can we also take audience questions, Srijana? Yes, yes, sure. There are so many Okay. people actually who have joined and asking questions. Okay, can we take Santosh question because it is popping out just now? Many people are blind about their own thoughts and few overthink on what's not necessary. You wanna say something about it? Sujana, can you hear me? Hello? Sujana? Uh, can audience tell me that they can hear Sujana? Hello? Hello? Sujana? Can you hear me, Sujana? Yes? Can't hear Sujana. Sujana, your volume is muted. Come on, speaker, Sujana. Can you use can you use mobile only for the speaker? Okay, so if any questions you have for Shrujana, you can also pass it the questions, and then I will also be keep giving you a small points on happiness, how to be happy. And I know some situations are really difficult in life. Shrujana, can you say hi? No, Shrujana, you're not audible. Can you raise the mobile volume, please? The video is clear, but voice is not clear, not audible. Talk something. Hi. No. Sujana, I'll take you again on live. Please send me a request. Huh? Okay, there was little problem to connect Sujana. I will just connect her once again. Let's see now. So happiness andre ಏನು according to you ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ and we are connecting to Sujana. Hi Sujana. Hello, am I audible now? Oh, perfect, perfect. Yes. Done. Okay. We will continue. So, Continue. yes, 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 we shall continue. We had a question from Santosh. Many people are blind about their own thoughts
and if you overthink on what's not necessary. You want to say something Yes. about it? Yes, again, it goes back to the same thing, Anusha, that people are stuck to their own emotions. At that particular point of time, they should actually listen to they should just go speak to somebody. ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, it's more like they're in a maze field. Okay. So, and they do not know what is the exit. Yeah. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, they're just moving around the same places and they're not able to find the exit that they have to go out of it. Okay. Right? So at that point of time, they need somebody who looks from the top angle and who can guide them that how they should go out. So if they keep their thoughts only in their mind, it's the same thought that keeps repeating. It's better they go to somebody and share what's happening, either their love, who is close to them, or to somebody who is unknown to them, totally unknown to that person. Because ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವರು they'll think that if we speak to somebody we know, they'll judge us. Right? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Come out of being judged. More important for yourself, nimge tumba important is yourself. Right? So try, go speak to somebody who can actually guide you that what exactly has happened. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, what you're thinking might not even be right. Alva? So hagabit, it's better that you go speak to somebody so that they'll tell you, somebody who is actually good at understanding the things. Because ಏನಾಗುತ್ತೆ, one side story will not lead you anywhere. If two people are involved, then you should know both side story. Yes. Right? So hagagbitu, it's important you go speak to somebody who's unknown to you. That actually makes you much more lighter. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನ್ಸಿನ ಭಾರ ಇಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಹಗುರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹತ್ಬಿಡು, ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ ಐ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವಾಗಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿರ್ಹಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ that's okay to cry. It's very good to cry sometimes because you have to let your emotions out. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ತುಂಬಾ, if you're holding your emotions, again you cannot move further. ಏನಾಗುತ್ತೆ, it's like you're carrying a bag which is so heavy, it makes you bend. It will not let you walk further. So leave certain baggage ala. Is it important to carry it further? It's not necessary sometimes. Right? So let that emotion flow. Sometimes earlier ಕೆಲವರು psychiatrists used to say that if you do not want to speak to anybody, if you do not want to discuss anybody, if you do not want to be judged, go speak to a tree. Correct. I've heard about this actually. Because trees also have ears. Right? They have emotions. Only thing is they do not move. Okay. Right? So hagagbitu, yeah. We have a question. Sharing and caring each other and being kind to one another makes me happy. Wow. Bhuvana, That's very lovely. nice. Lovely text. That's lovely. Happiness is present and the Prasad is telling. That is also nice actually, Prasad Naik avare. Yes. Yeah. Okay, so Okay. see, you know everything, Shrina. Like, kinds of happinesses irutte, kinds of sorrows irutte, and what happens is ene try madidru, and maybe you can take in the love life also. Love life agirbodu, family life agirbodu. It may be between a husband and wife. It may be between two good friends. It may be between a male and a female. It may sound like a love or just a friendship also. So ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್
ಆಸ್ ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಒಬ್ರು ಅದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಎಮೋಷನಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ somehow they are together and it is not working, but still they don't want to get apart. So what you want to tell them actually? And emotionally ತುಂಬಾ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಇರೋದು ಅದು ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ it doesn't have a gender ಅಲ್ಲ. So it depends on how emotion they are. So how to control these emotions? Okay, so first thing is that, Anusha, it depends on what relationship they are in. Because being committed, being in just a relationship is different. Being husband and wife is completely different. Okay, so adadmele comes the point that what is the issue? Okay. What exactly is the issue? Because sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, they do not even have time, or they have so much ego issue that they are not ready to communicate with each other. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ನಮ್ದು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಏನು, you should, anything that's going wrong, then you should sit and discuss as a couple. Okay, after discussing as a couple, you should always come for a conclusion. A conclusion ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that communication is waste of time. Correct. Right? But ಆದ್ರೂನು if there is no conclusion that has come, ಅವಾಗ ನೀವು have some space for yourself. Right? Because ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, that you have some ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, that what went wrong and what should have happened. Right? So it might be, again coming back to the same point, you should tumba extreme level hodre, you should speak to somebody. Okay. Otherwise that will convert into depression. Haudu. Right? Again, there are different kinds of depression. So hagagbitu, it is always better, first start with the basic, sit and communicate. Second, come to the conclusion. Third, give some space, think about it. Like, see, when you're thinking alone, again, you do not have to judge yourself. Correct. Most of the time ಏನಾಗುತ್ತೆ, ladies especially, females start thinking, it's my mistake, I guess, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನೇನೋ, it is my mistake. That is their opinion. That's how usually females think, that I think it's all my mistake, ನಾನೇ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪ, over a period of time, that what comes to their mind. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಸಂಬಡಿ, ಅಥವಾ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ದೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಲ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಪ್, ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಜಿಟೇಟೆಡ್, ಕೋಪ ಬರೋದು, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿದಂಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ನೀವಾಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಹೂ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. Okay. Right? After analyzing, like, be very fair, because nimge ನೀವು think ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ nobody else will know that what you're thinking. Even if it is wrong from your end also, doesn't matter. You should accept that it is wrong from my end. ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ, again if they're not listening, just consult somebody. Okay. both of them, couple should consult. ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so couple ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. It's very different when it comes to husband and wife. What if it comes to a breakup? Okay, that's a very most probably happens to the teenagers and young people. Yes. But these days it's happening even to the older people. How? When both both the people are working. Right? So ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, again, they should sit and discuss. See, first thing is that you should have something in your mind, that what kind of life partner you want in your life. Put a tick mark. Are they meeting all the requirements? Okay. Right? It might not be. See, it's very practical, to be honest, because ಅದು 100% nobody can be perfect. ನಿಮ್ಗೆ 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಯಾರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
ಹೌದು. But even if it is 60%, 65% also, it's fair enough, True. right? And apart from that, you have your own career also. Most of the people are ruining their own career because of this love life. Correct. I understand you need attention, you need some affection in your life. Affection is the most important thing. Again, comes back to the point that you need somebody to listen to. Yeah. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯು ನೀಡ್ ದರ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಯು ನೀಡ್ ದರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಯು ನೀಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯು ವೆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. True. That's the most important thing. Time. If they're not giving you enough of time, first understand why that person is not giving enough of time. Okay. Right? Or ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ issues. If it is physical abuse, just come out of the relationship. I straight away say that to people. If it is a physical abuse, just come out of the relationship. Because Okay. ಏನಾಗುತ್ತೆ, if ಅವ್ರಿಗೆ heart break ಆದ್ರೂ 1 year, 2 years. But after that, they'll be happy. They'll find somebody else who is much better. You never know. Yeah. You always have a better plan. Correct. Right? So ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. Okay, that's nice. So, does anything is related to science with happiness or happiness with science? Happiness and science? Yes, there is. Because our body is made up of chemicals, right? Dopamine, Yeah, I know. there are a lot of things. So That hormonal ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು changes are also there, like, yes, if you're, hormonal changes kuda ಆಗುತ್ತೆ through happiness. yes. Because ಏನಾಗತ್ತೆ, this is again a survey that was made that I sent you one video also. I think ನಿನ್ನೆನೋ ಮೊನ್ನೆನೋ ಕಳಿಸ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yeah. There was this survey that was done. 6 ಜನನ್ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. Okay. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಮ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಇಬ್ರಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಲವ್ ಟು ವಾಚ್, ಮೂವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಗಿವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಓಕೆ. ಇನ್ನಿಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ಟು ದೆಮ್. Okay. ಆಯ್ತಾ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನಿಬ್ರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 hour ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್. Okay. Okay. After 1 hour's time, they'll give them the actual task where they have to stick a candle to a cardboard. Okay. With the matchbox. All 6 people will do it in different ways. But the people actually who were given both ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, they finished the task much, much, much faster than the people who were just given the food. Okay. And these people who had their favorite food, they finished the task even faster than the people who did not get anything. Okay. Now you are observing the difference. Yes. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, they're not happy because they had to wait. It frustrated them. They finished the task, but it took long time for them. Okay. But ಯಾರಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, they were happy. At least ತಿನ್ನಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು they finished the task ಬೇಗ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಬೇಗ. That means actually when you're happy, this is the science, when you're happy, you think faster. Yeah. You think faster. You observe things better than the people who are sad. Basically, you're colorful. Your mind is colorful, so you can choose. You can attract things faster. Nim sharpness ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. Right? So this is the science. ನಿಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇದೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. Because of that, you actually achieve things faster. Okay, that's so nice. Okay, so I don't know, many questions are raising actually. It's like that. Okay, what do you want to tell Because about? happiness is a subject. Yeah. Actually, it's everybody and anybody needs it. Okay, none question. Okay, Santosh has a question. Does mood swings affect a person? Yes, it affects a person as well as people around that person also.
Correct, correct. Okay, see how Because friends play a ಹೇಳಿ. major role. ಅಲ್ಲ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಕಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇವಾಗಂತೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೀಪ್ 1 or 2 ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಗುರ ಆಗತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಶೇರ್ ಆಸ್ Yes, ಸೃಜನಾ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ದಮ್. yes. And one more thing I wanted to add, one more point ಅಂದ್ರೆ scientific ಇರ್ಬೋದು, how to be happy within ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ you should actually be active in your mind. ಓಕೆ As in, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಯು. So always once in a while, take a break, take a chill ಓಕೆ pill, do something that actually makes you happy, because everything you do does not give you money, but something that gives you happiness, which leads you to make money. ಓಕೆ Because ಸಿ ಮನಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಐ ಅಚೀವ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ಮನಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ few see, I don't take it out actually complete ಆಗಿ ತೆಗಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ not 100% also what do you say? see, money, health, happiness, all of these are in equal level. Okay, Okay, why I tell you, ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲೈಫ್, exactly, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ, correct, ರೈಟ್? ಹಾಗೇನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್. ಅದ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮನಿ ಏನು ದಟ್ ವಿಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಗೇನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಮನಿ. ಹೌದು To be healthy, you need happiness. yes, So all these three things are in the same level and it is interlinked. okay, You need all of it, but you need to know how to balance it. correct, ಯಾವ್ದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ ಮೇಲೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬೋಟ್. ನೀರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೋಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋ ರೋನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜರ್ನಿ. correct, exactly, good example. Okay, so how do we control our stress? ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, how do we control it? First thing is most of the people suggest to do meditation. Meditation, actually, if you see our PM also, he does not sleep much. He has a lot of stress, but he makes sure he meditate every single day, at least for an hour, right? You meditate ಮಾಡಿದಾಗ you go to a inner level of yourself, so that boosts you. Okay, so meditation, whenever you're having too much of stress, at least do some breathing exercise. That's the first thing. And another thing is, ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ you have to do at least 20 minutes of exercise or walk something or the other, so that it keeps you active. Because ನೀವು exercise ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ walk ಮಾಡಿದಾಗ that boosts your energy, right? So that is another thing. Again, another thing is that keep some keep some hobby so that you can distract yourself. Okay, And try to do something different than the things that you do normal. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ದಟ್ ಡೇ ಯು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ನೋ, ಟ್ರೈ ಅನದರ್ ರೂಟ್, different route. try different route, Yeah, because you see different things in your different way, exactly, and right? we have to be surrounded with good people ಅನ್ಸುತ್ತೆ, good energy, positive energy ಇರೋರ್ ಜೊತೆಗೆ. And how do we remove this negativity and negative people? Okay, first thing is that what you said is very right. We have to be surrounded by people who are right-minded, because two different things. Like-minded is different, right-minded is different. Like-minded may be the people, all of them are lazy.
the entire group is lazy. That will not lead you anywhere. Okay. Right-minded are the people who actually push you to Yeah. do something good. Correct. Right? So surround yourself with the right-minded people who actually pushes you, who encourages you to do something good in your life, Correct. who guides you in a right way. Okay. First thing. Second thing is do self-talk. Okay. Self-talk ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ at least 5 minutes a day. Hmm. 5 minutes a day, do self-talk. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನು 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ at least you go to bathroom to take bath. Yeah, of course. That's your time. That's your time. Do some self-talk. ನೀವು ಅವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ what is that made you happy. At least think of 5 things that has made you happy in your life or that day. That actually removes your negative thoughts in your mind. Okay, so do something. Even in bathroom you can be very creative. Correct. Right, so that also makes you happy. I mean, when you come out of the bathroom you feel fresh, the something different anta ansute yavaglunu, right? So hagagbitu do more of self talk, and there is another method that is called mirror talk. Okay. Okay, what is this mirror talk is basically look into the mirror, look straight into your eyes. This is one exercise I have made many people to do. Adralli few of them say I cannot even look into my eyes. Yeah. It's very difficult. So look into your eyes straight and say the good things about yourself, because at the end of the day yourself, I mean, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಯಾರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. So you're your best friend who stays till last. Correct. Right? So hagagbitu That's okay nimmana to say sorry for yourself also. Yes, it is very good to say it, because again that lightens your burden. Nim baggage and kadme ಮಾಡುತ್ತೆ. So hagagbitu when you see the mirror, say good things about yourself and say how do you want to see yourself. ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದು 5 days ತನಕ what all you want to do, or ಇವತ್ತಿಂದ 5 months ತನಕ what you should be when you look into your mirror. Do this. You can also say I love you. Yes. Because loving yourself is also very important. Correct. Exactly. That gives you confidence. Yes, exactly. So hagagbitu, these are the small things that makes major difference. Exactly. So finally, Srujana, what do you want to say about this happiness? 1 hour ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It's already 1 hour ಆಯ್ತಾ? Okay. So I think so I think happiness ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I think everybody knows that everybody needs happiness. There's nobody who says I do not want happiness in life. Of course. Right? Only thing is that they do not know how to be happy, especially within. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗುನು ದೇ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು nobody wants to speak to you after some time. Right? So love yourself, start being happy from inside. That brings it outside. Things get much better and you actually start growing in your life. So hagagbitu, I wish everybody to be happy, healthy and wealthy, prosperous and thankful. And thank you everybody. I really say thank you to everyone, whoever were there here to watch this, because yaryar idare, they need happiness as well as they have somebody who needs happiness also. I hope ಈ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ at least ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So thank you so much. Definitely, Srujana. And with this, we have so many other topics also to to bring it on. Yakande stress, self-control, willpower, and self-respect. I have seen so many dying for others actually. So first of all, they need their own self-respect. So idr bagge ella, I think we have to get into other topic. Maybe after 1 or 2 days, we'll think about that. Sure.
Yeah, Suman, my friend from Kuwait, she's telling it was a lovely, productive session. Thank you so much. Thank you, Thank Suman. you so Pleasure is much. ours. Thank you so much for Yes. watching it, actually. Okay, Shrujana, I don't know how to thank you, but seriously, ನಾನು ಏನಾದ್ರು Instagram live ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ with this social work also, I want something, it is very useful to my audience. Maybe there are one or two audience, I don't mind, but ಒಬ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, instead of counting on Same numbers. here. Same here. And thank you, Sandhya, for saying it's super Srijana. She's one of my closest friends from Shimoga. And so we shall come again live. And I must thank you so much because itara sessions ಇಂದ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So thank you so much, Anusha. It was pleasure having you, and ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, and I wish all the happiness in your life also. Thank you so much. Stay happy, be happy, and keep us also happy. Make Sure, us with that also happy happy. man for sure. Yeah. Thank you so much for Sure. sharing your time with us. Precious time, I know. Thank you so much. I wish all the very best for your career, and I know you are a rock star and you will rock it definitely. Thank you so much. Thank you. Thank you. See you Thank you. all. Good night. Have a great Sunday. Bye bye. Thank you. Bye bye. Okay, that was Shrujana Mitra, my friend, and she was like amazing. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋರ್ನ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಂದ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೃಜನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಫೈನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಮೈಲ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಒಂದು ನಗು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್, ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಟೂ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, 5 minutes 10 minutes ಆ ತರ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಟ್ ಆಗು ಇರ್ತೀರಾ, ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ನ ತಿನ್ನಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಶೋ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಂದನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿ. ಅದು ಅಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ನೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶೋ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಔಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಶೇರ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೋವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್. ಐ ನೋ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ yes, most importantly, be with the positive people and remove the negative people from your life, those who keep you like a slaves, or those who keep you like option ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ನ. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. if anybody is not respecting your thoughts, anybody is not caring for you, anybody is not giving the time for you, if they are your loved ones, please ignore them. The only thing you can do is please ignore them. It's little difficult, but still you can do it. So this is all
what I wanted to tell you, happiness is the key. And ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ಲವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜಗಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ just concentrate on good things, and if the toxic people are in your life, please remove them. And this is what you can do. Please keep surrounded by positive people. And yes, it's time to say goodbye. And 7 o'clock in the 8 o'clock session is bega mugiyutte anta nange gottiriಲ್ಲ. It was really nice. I would like to thank once again my friend Srijuna and all my friends for watching this Insta family. Thank you so much. And it's time to say good night from me and my good happy man. Okay, take care. I love you all. And keep smiling, be happy no matter what. Keep smiling, and see you tomorrow with the celebrity guest. And guess the guest. Take care. Love you. Good night, good night, good night, and take care. Be safe. Okay, take care.